So safari moja ulikuwa kwa siasa. Ulikuwa unataka kuwania kiti cha ubunge. Uliangushwa na si kuangushwa vile wale ni ibia kukura zangu. Lakini kila mwanasiasa anaposhinda anasema aliibiwa. Umejua kura, umejua mimi nilikuwa yule kijana mdogo. I was the youngest. Mimi nilikuwa kijana mdogo pale. Mlikuwa wagombea walikuwa ni nani? Wale kwa watu 24. Okay, 24 candidates. And you know the most noticeable people walikuwa wale wenye wako na parties kubwa kama Imran na ile Jubilee, Imran Okothwa wanani wa ODM. Yes, na wale akina Walo na leo wa ANC. So sisi wengine ambao tulikuja hapo na parties ndogo kama mimi nilikuja na GCK, Mariga, Green Congress Party of Kenya. Okay. So na nikawa nimezama pale. Ati ulikuja na party inaitwaje? Green Congress of Kenya. Okay. Yes. Ni party ambayo inaongozwa na aliyekuwa mbunge wa Rangwe, Mheshimiwa Martin Ogindo. Yes. Okay. Yeah. So unasema unaamini uliibiwa kura, wewe ndio ungekuwa mbunge katika Mimi ndio ningekuwa mbunge katika Kibra constituency. Okay. I would be the serving member of parliament today. But you know, in politics there are so many intrigues. In politics there are so many interests, so many issues. Wanasema if you are Owiti or Owayo, you have to be in ODM bwana. Who says? So they cannot recognize you if you are with Green Park. Uko wapi ati? Umejua in Kenya. No, kuna hiyo dhana kwamba if you Luo then this is it. This should be your party. Yes. Yeah. Of course, it's a very serious notion which you must put to rest. When you're called Owayo, you can even become the member of parliament with whichever party that you so wish. You can even become the Kenyan president na party yote, unaelewa? Isipokuwa ODM na Jubilee, unaelewa? So isikuwe mtu mtoka Nyanza lazima kuwe na ODM, ama mmoja toka Central Kenya kuwe na Jubilee. Hiyo ndio inaita ile dhana ya ukabila. Okay. Yes. Ambao ukabila upo sana Kenya by the way. Sio kitu cha kuisha leo ala kesho ni kitu gani kilikuvutia kuingia katika siasa? Why did you want to be a politician? Mimi nikiwa kijana mdogo, nikiwa high school, nimesomea shule nyingine huko Siaya, Rareda constituency. Mimi nimezaliwa kule Siaya. Nikisoma huko nimeanza kuingia katika zile debates za wanafunzi. Nikawa prefect pale high school, pale primary. Tukiwa tunazungumza mambo ya siasa, mambo ya leadership, unaelewa? So nikagraduate nikaenda high school. Nimesoma shule nyingine huko, nimesoma 2 schools. Nimesoma St. Albert iko kule Kisumu. Alafu nikasoma tena shule ya upili ya boys school somewhere in Homa Bay called Renga Boys. Alafu sasa wakati nilikuwa kule high school nikawa yule mtu ambaye anapenda siasa na zile debates, unaelewa? So I was just saying that one of these fine days maybe nikishaenda university, kwa sababu sasa nikaenda University of Nairobi, nikasema when I go to the university and finish my education lazima niingie katika siasa. So vile nilikuwa University of Nairobi pia nilikuwa nataka niwanie kiti cha presidency, nilikuwa kwa rais wa wanafunzi wote. But baadaye the admin walinichanganya. Hauna bahati. Umejua ukiwa masala ukiwa yule mtu mkakamavu. Ukiwa yule mtu mkakamavu sana. Ambaye anapigania haki za wanyonge. Yes. Even especially the students. If you identify as one of those people who are very strong and very against, they're notorious, they are known to be against injustices, so that unapata kama wanajaribu na njia zote za kublock. They try by any means possible to block you. So I was one of those people who were blocked from contesting. Otherwise ni kama divai hiyo MP ya Kibra ningekuwa president wa University of Nairobi. Okay. Kama wange ni block. Okay. Yep. So umekuwa tu mtu ambaye amekosa bahati maishani. College ndio huyo unanyua. Ukitoka nje unakutana sasa na the big wigs. Yes. Jamani, Waswahili wanasema asikubali kushinda sio mshindani. Pengine methali hii unaifahamu? Kwamba wewe sio mshindani,
ukubali kushindwa. You didn't get what I meant. Katika mitandao ya kijamii kuna mwanafunzi anadaiwa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi kwa jina Harriet, akisema kwamba aliweza kuwa katika mahusiano na Dr. Owiti Owayo, na ni kwamba alikuwa anaishi na virusi vya HIV na aliweza kumwambukiza ugonjwa huu. Bwana Owiti, haya madai yalikufikia? Fununu hizi zilikufikia? Zilinifikia kwa fujo, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa wananitumia, wananiambia, daktari, kwani kumekuaje? Tunaona hapa bwana, jina langu limetajwa mahali hapa. So to check. So bila nikaangalia nikapata mimi namba 9 katika ile orodha ya wale ambao wameshiriki ngono na dada huyu Harriet. Na Harriet. So sikuichukua serious sana. Sikuwa makini sana kuifuatilia, kwa sababu nilijua tu just like any other rumor inaweza kuwa tu pia hivyo. Because my name has been dragged in so many issues, but it wasn't an end to kama ni rumors, unaelewa? Yeah. So nikachukua kama hii kama rumor tu, sikutaka niingie sana niingilie story mingi sana. Then baadaye nikaona inatangazwa katika radio stations, katika K24 nikaiona. So I was like, something really serious here. So I had to come out very strongly and speak about it. Unaelewa? So kile nifikia Harriet mwenyewe unamjua dada huyu kweli? Maana umezungumza hapo awali ukisema ulikuwa chuo cha Nairobi, mlienda college pamoja, university pamoja? No. Nimesoma University of Nairobi, lakini sijai patana na Harriet. Sijai mpata mahali popote along the corridors of the University of Nairobi. The name, I must have heard the name Harriet Akunawa. I must have heard of that name, but I haven't met her before. I haven't even met her. Ulisikia ile jina wapi? Umejua tu, unasikia tu kwa mtandaoni tu, unasikia tu meet somewhere, but I've never met her physically. Okay. Yes. So you met on the social streets? We didn't meet anywhere. Okay. Physically. Unasema ulimuona kwa mitandao ya kijamii? Yeah, niliona hiyo jina. Okay. Hiyo jina yeah. But why you? Why you? Why me? Why my name is dragged there? Yeah. Just as I told you hapo awali, you know, I'm one of those guys who are fighting for social uplift, social democracy, and also good governance in this country. So, you know, when you decide to join politics, as I expressed in my statement, you become a soft spot for intimidation, harassment, and some of this whatever involvements, is scandals. So I think my name featured in that particular list because of my fame, because I'm known, having contested in Kibra by election, and not just that, I'm also a student leader at the University of Nairobi, and I've been part of the democratization process in the university. See that? So when somebody brings in your name in such a particular infamous list, the intention is always maybe to make it trend so much. See that? Because people will be asking, why is this, even the former member, the former aspirant in Kibra by election is also in the list. So, you know, it attracts a lot of attention. So I think the intention was to attract the attention. Ilikuwa ile kuvutia watu wengi ndio wapate kujua hiyo story. Okay. Sijui kama una familia, una mke, watoto? Nimekuwa na mchumba mmoja hapo awali. Aliposikia hii story ya Harriet, yeye akajiondoa. You lie. I tell the truth. Like a hot potato, you are dropped like this. What? Yes, in life. Wait, seriously, why? People are different. People receive information and then the conceptualization. Okay. Of a particular issue. Yani ile katika ile kungamua. Wewe na yeye mlikuwa kwa uhusiano kwa muda gani? Kwa muda mrefu kidogo sasa. Miaka mingapi? Miaka kama 4 hivi. Why will someone ambaye mmekuwa naye kwa muda wa miaka 4 anakujua vizuri kwa undani, mbona kuache baada ya kusikia fununu kama hizi? Sasa ni ile tu
irrationalism. I call it irrationalism. When you get to know of a particular subject as a human being, mwenye akona ile rational mind, unafaa kufanya scrutiny. You scrutinize. Ukishajua kile kinagaubaga, kile kiini cha jambo hilo, I think it is only fair to judge somebody after ascertaining certain issues. How did that make you feel baada kwa mahusiano alafu a rumor ambayo is doing rounds ikafanya mahusiano yako ya miaka 4 yasambaratike? Ulisikiaje? Nilipigwa na butwa. Ulipigwa na butwa, si buta. Nilipigwa na butwa. Okay. Nilipigwa na butwa. Ulishtuka? Nilishtuka. Ilikuwaje, mko mnaishi pamoja? Tulikuwa tunaishi pamoja. Okay. So ulikuja nyumbani, imekuwaje? Umejua, lakini wakati huo hakuwa around. Okay. Wakati story hii ilitokelezea. She wasn't around. So nikatumiwa tu screenshots. Kaniambiwa, kwani wewe, how come? How do you find how did your name get to this list? So I was like, seriously, I'm not even shocked because I don't have any foundation to this fact. Unless I ascertain this, because to me it is a rumor just like any other. And now that you are my partner, you should be able to know that something of that nature, the moment your husband or your man gets into politics, it becomes a soft target. Atatafutwa sana. Wanatafuta. Unajua hata mimi saa zingine siambie watu naishi wapi. Kwa sababu mtu akijua penye naishi na anataka kufuata anataka kuua. Kwa sababu ile kupigania haki ya wanyonge. Okay. Na ndipo sasa ulioniza swali lingine hapo awali, ati kwa nini nataka kuwa katika siasa? Ni ile bad governance that we have in this country. The corruption. See that? And all this neglect, social neglect. The poor have been trampled over by the dirty boots of neglect for a very long time. So my influx into politics was informed primarily by that. Okay. So hii issue ya imekuja tu hapo katikati. Lakini katika hiyo harakati ya kupigania haki wanyonge. Manake unapenda kupigania haki za wanyonge. Yes. Wewe sasa hivi ni mnyonge. Umenyongwa na ukweli umenyongwa na uvume ambao sio ukweli, na mahusiano yako ya miaka 4 yakavunjika na hii. Umepigania vipi mapenzi yako ama mpenzi wako ili muweze kurudiana? Nimekuwa nikipigia wazazi wake, nikipigia watoto wao wale, the siblings, just to try to talk to her, ndio at least asikwe na ile judgmental mindset. See that? So that she doesn't judge. Umeacha na kosa moja. Mbona hapa kuna kitu tuambie? Gani hiyo sasa? Sijui tuambie. Sema tunisikie. Yaani mtu ache una kosa moja, tena ni uvume tena katika mitandao ya kijamii. Sioni inakuwa ni rahisi kwa mtu kuachilia mahusiano ya miaka 4, hususan mwanamke. Yes. Umejua kile kilifanyika ni hivi. Hiyo wakati huo hakuwa karibu nami. Alikuwa mbali. So ni ile tu kusikia hiyo rumor alafu naichukulia hivyo. So for this time that we've been having this story on social media, we haven't been in good terms. I haven't heard from her. Even I tried to reach her all these contacts. I can't reach her. So I think because of that kind of notion, ile mindset yake, ndio maana hatujapatana. Sasa hivi nikikupatia nafasi kumzungumzia, unaweza kusemaje? Assume you're speaking to her. Wewe mnaongea lugha gani? Hata Kiingereza, Kiswahili, but okay, mostly English. Okay. Yes. You don't say. You're sorry. Nakupatia nafasi. Anaitwa nani mpenzi wako? Anaitwa Sharon. Nikupatia nafasi tu sasa hivi kuzungumza na Sharon na kupatanisha hewani. Wewe ni shabiki wa Jambo, so really unless you don't mean it, unless you do not want her back. No, to see. You're sorry utaki. You are not sorry kwa fupi But
I can just talk to her on air. Of course, I'm sure she's listening, or maybe somebody next to her is listening. Okay. Yes, I can just tell her to get back home. Okay. And to always know that I'm very loyal. I'm the only handsome one in Kenya. Hey, okay. Yes, and she'll never find another one around. So, so kama hizi zinapatanga watu wa siasa, watu wenye wako katika siasa. Unaelewa? So wewe ukijipatikana kama mwanamke, kama a wife to a politician, kama mkewe naibu wa rais, wakati watu wanaongea kuhusu naibu wa rais au mwizi nini, corruption hapa na pili another. So if you have a weak woman, she will always be complaining, she will always be running away. Okay. Yes, so nataka ni muda gani sasa hivi kutoka atoke nyumbani? Tangu hiyo story, the second day after the story came out. Okay. Tuko pamoja. Maneno yako mwisho kwa wasikilizaji, kwa mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi unasemaje? Kwa Wakenya wote ambao wanasikiliza kwa wakati huu, ningependa kuambia kwamba mimi ni kiongozi ambaye amejibwaga katika ulingo wa siasa. Na kile muhimu ni kwamba mimi jina langu limetajwa katika kile list kwa sababu ya umaarufu wangu, na pia kwa sababu ya kupigania ile haki ya Wakenya kwa jumla. Na kwa hivyo nataka kila Mkenya popote alipo achukue jambo hili kama vumi tu, sio jambo la ukweli. Na hivi karibuni, isipokuwa maybe kesho au kesho kutwa, katika mtandao wangu pale FB, Facebook page, DTR Owiti Owayo, ADS, DTR Owiti Owayo, ADS. That is my official page. Any other page, ignore. So, fuatilia mimi hapo hivyo. I'll be live there. I'll be explaining everything there. My doctor will be attending to me so that you can see everything in black and white. Okay. Yes.